Ladies and gentlemen, who is Farouk Kibet? Wapi Farouk? Farouk Kibet. Farouk Kibet. Farouk Kibet. Farouk Kibet. Farouk Kibet. Farouk Kibet. Huyo kijana anaitwa Farouk, Your Excellency, you don't know. Ninawauliza the same people, huyu ni Farouk, huyu ni Sudi, huyu ni waziri Murkomen. Hawa ndio sasa wameongoza incitement na mpango ya kupiga deputy president. And is Farouk Kibet a co-president in the Republic of Kenya? That is the question which most Kenyans are currently asking. Because you all know that last week, William Ruto toured Mount Kenya. And during that tour, William Ruto granted some interview to local media stations. And William Ruto accused Rigathi Gachagua of fighting small individuals, including Farouk Kibet. Baada ya uchaguzi, si tukaanza kazi. Mambo matatu yalitokea. Ya kwanza, shida. Kesi. Kila siku kwa kesi. Itumbi. Amesema, sijui ameandika nini. Sasa, tukafanya kesi. Yaita Itumbi. Deputy President ameketi hapo, mimi hapa. Wewe Deputy President anasema umefanya. Haya, tunamaliza kesi. Next, baada ya wiki moja, Farouk PA, mtu mdogo, amesema amefanya. Haya, naita Farouk, nafanya kesi. Tukamaliza hiyo. Kidogo Ndindi Nyoro amefanya, ameitisha mkutano sijui Kiharu, amepanga wabunge wengi. Mbona amepanga wabunge? Mbona naita Ndindi Nyoro. Tumeketi chini. Kesi. Haya, kuisha hiyo, Kimani Ichung'wah sijui amesema. Sasa mpaka nikamuuliza, ndugu yangu, wewe ni naibu wa rais wa Kenya. Bloga huyu Dennis Itumbi, bloga, unasumbuana na yeye nini? PA ya ofisi mtu kidogo. Hawa vijana, sijui Ndindi Nyoro, sijui Kimani Ichung'wah, sijui nani, sijui mama mwingine, sijui anaitwa wa kutoka hapa ati alikuja, sijui anamwambia wewe unazungusha marinda, sijui. So on Monday, Rigathi Gachagua responded to those claims on KTN interview. And Rigathi Gachagua shocked the entire country when he told the country that Farouk Kibet is not a small person. And that Farouk Kibet is actually the one running the country. Start beating it. Probably before we come to that, you said that he said I fight small people. I don't fight anybody. He says that I was fighting Farouk Kibet. Farouk Kibet is not a small man. He is a co-president in this country. Farouk Kibet runs the government. Everybody reports to him. The Inspector General of Police, the head of public service, cabinet ministers. William Ruto issues instructions to cabinet ministers through Farouk Kibet. Ministers tremble at his very sight. So, Farouk Kibet wanted to give instructions to Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua was elected by the people of Kenya alongside William Ruto. There is no way I would have allowed Farouk Kibet to give instructions to me. And let me tell you, Rogers, Farouk Kibet was trying to run my office, make appointments for people to come and see me. And initially, I thought it's okay, maybe that's how William Ruto wants us to work. Until I learned that Farouk Kibet was collecting money from people to come and see me, and I have nothing to give them in return. And I went and I told the president, Mr. President, I'm your principal assistant. Please, your personal assistant cannot give me instructions. And if you want to give me any instructions, you give them yourself and I obey them to the letter. But you cannot use your PA to order me around. And your PA is taking advantage to make money from people. And I told you, Mr. President, for your information, because I'm your advisor in this matter, I will be failing in my duty if I don't advise you and tell you what is happening. Okay. All the people Farouk Kibet is clearing to come and see you, he's collecting money. And there's hue and cry in town. And State House is getting very disrespected because it has become a center of corruption.
all appointments of people coming to see you, Kibet is collecting money. And Mr. President, I think you need to check this. But if you want to continue with it, tell him to keep off my... The truth of the matter is that Farouk Kibet is one of the most powerful individuals we have in Kenya today. I remember during the same tour of the mountain, there was this moment when Farouk Kibet was captured on camera. I think he was also just capturing the moment, and Kenyans were heckling. That video of Farouk Kibet capturing those moments trended in the Republic of Kenya because Kenyans were like, Farouk Kibet was literally taking pictures of those who were heckling the president, and because he's so powerful that those individuals were going to see fire. So that's how powerful Farouk Kibet is in the Republic of Kenya. And I want you guys to listen to these UDA leaders. Immediately, William Ruto became the president of the Republic of Kenya because it proves that indeed Farouk Kibet is very powerful in the Republic of Kenya. Unajua watu wanasikiaga Farouk. Wanafikiria ni mtu utaenda upate ako na ofisi floor moja pale kwa rais wetu. Huyu Farouk ni mtu tofauti. Hata hao watu wa kuandika magazeti hawajui waandike anaitwa nani. Ni mtu ako na responsibility. I works hard, lakini you cannot go somewhere na useme hii ndio ofisi ya Farouk. Ofisi ya Farouk ni penye Farouk ako. Murkomen alikosea kusema ati ofisi ya Farouk ni kwenye Farouk ako. Mimi naona ofisi ya Farouk hata ni ile ya rais wetu wa Kenya. Kwa sababu huwezi fikia rais Farouk akisema no. Hata huyu deputy rais na rafiki yangu kufikia yeye Farouk lazima aseme yes. Lakini huyu Farouk sio mtu wa kiburi, ni mtu wa kunyorosha kazi. Tulikuwa tunaenda mkutano ya campaign, ukiona iko disorder kidogo unaanza kuulizana wapi Farouk, wapi Farouk. Huyu Kibet Farouk ananikumbusha Martin Luther King Jr. Mwenye alisema ukipewa kuwa sweeper, sweep mpaka mbinguni imbe iseme there lived a great sweeper. Ni kiongozi wetu wa maana sana. Na niseme ukweli, kwa ushindi wa William Ruto na sisi alichangia kiasi kikubwa sana. Kwa sababu tulisema hatupangwingwi, lakini tulipatia Farouk Kibet nafasi atupange. Kazi yenye alipewa, alianzia tu kupanga sisi ndio tuongee mzuri kwa mkutano na kukaa vizuri kwa ofisi. Anapanga mpaka kila mtu, hata naibu wa rais wakati alikuwa anaanza ofisi yake juzi anasema na munitafutie Farouk yangu mwenye atakuwa hapa. Hata nilikuwa nimemwambia Rais Ruto aniwachie yeye apage mambo yangu, akaniruka. Akasema anahitaji yeye nitafute yangu na mimi natafuta. Lakini nimemwambia Farouk nikitafuta yangu atanifanyia training 6 months ashike laini ndio aweze kuendelea mbele. Na juu nimesikia sasa mnaitaka hapa kwa boma yake ati anatoa sukari gunia moja. Saa ingine anapea watu. Sipa hiyo wakati alikuwa mtu ya mkono ya deputy president. Sasa Farouk si ni mtu ya mkono ya rais. Akiwa deputy president, mtu ya mkono ya deputy president. Si alikuwa anatoa gunia moja ya sukari. Sasa akiwa mtu ya mkono ya rais, si atoe gunia moja ya sukari na gunia moja ya mahidi. Na ongeze moja ya uga ya ngano. Hata maziwa mchukue. Na ikiwezekana akiwa na ng'ombe, pia mkisikia kuna dama amepatikana anapanga. Hiyo ndio bottom up. Dama inachukuliwa, anashika kijana ya area hii, anampea dama moja, analea, si ndio? Wewe Farouk, Mungu akubariki sana. Na abariki watoto yako na familia yako. Tunakutakia mema, na kwa niaba ya watu wetu wote, watu wa hapa, kwa hii mtoto wenu tunasema asante. Na nimesema mara mingi, kama alikuwa mkali sana, hakuwa na ubaya, alitaka kunyorosha kazi. Kwa hivyo kama alikukera kidogo akakusukuma kidogo, kwa niaba ya Farouk Kibet naomba msamaha. Hakuwa na maneno. But is Farouk Kibet running the country? I don't think Farouk Kibet is running the country. But the truth is, William Ruto trusts him. William Ruto sends him on many occasions. He's the guy William Ruto can send to reach out to this. If you want to meet the president,
is the guy William Ruto would always send. And because of his proximity to power, and because of his, I think he's a bit different. We've had so many people. We had Makto, we had Biwott. But if you look at the characters of Makto and even the characters of Biwott, they're totally different from Farouk Kibet. Because Farouk Kibet served as a councillor, which means he's a politician. Of course, someone like Biwott was also a member of parliament. But Biwott was so powerful, but he would never step on people. The truth is, as much as Biwott was the most powerful individual, you would never tell from a crowd that he's a powerful person. In fact, for those who didn't know Biwott, you could not even recognize him in the presence of William Ruto. But for Farouk Kibet, you must recognize him, because look at it this way. This is John Mbadi, the one you are seeing there. That's John Mbadi. Being directed, he's a cabinet secretary for finance. He's being controlled from that picture, from that video, by none other than Farouk Kibet. So that proves to you that Farouk Kibet is very powerful. He wants to be seen to be very powerful. And because we have such kind of individuals, they want to be felt. And that's why he's feared. And because sometimes for you to reach the president, you must reach Farouk Kibet, because he's the guy who is controlling who sees the president. He can even say this cabinet secretary is not coming. And that's why he's feared. But I doubt if he's controlling the president. I think because the president trusts him, they've come from a long way, he's managing his diary. And the most important thing, and I think this is the most important thing, is the fact that he has a lot of secrets about the president. These are guys who've done stuff together. They've walked a journey. There are bad things they've done together. There are good things they've done together. So, in short, there's no way William Ruto can do away with Farouk Kibet. But I doubt if he's controlling, if he's running the country. But he has a lot of control. I'm 100% sure that Farouk Kibet can actually decide to fire a cabinet secretary, and William Ruto will do nothing. And by the way, is that not being a co-president? If he can fire a if he can fire a cabinet secretary, so maybe he's a co-president. Ladies and gentlemen, I want to hear your thoughts. Do you think Farouk Kibet is actually running this country? Until next time, this is Limakwe. Bye-bye.